je pense qu'il est bien. Donc, salam alaikum everyone. J'espère que vous frère ou moi je vais a new session of live coding session in Let's Droid. So this one will be the third session تاع Let's Droid. وين bon سي نحكي ندير recap على the two previous weeks which درنا. So the first week درنا حكينا على Android mobile development. وين حكينا على دي كونسيبت وعلى دي تكنولوجي كيما جيت باك. وعندنا session about data binding. والدوزيام سيمين حكينا فيها على Flutter. دونك درنا introduction to Flutter Flow ودرنا a session about building mobile applications with Flow. And for the third week, the current week, حنحكوا على React Native وين حاسين نديروا an introduction عليه. درنا ديجا some posts about it, and today is the session day, so about an introduction to React Native and what to do with it. وسي بور سا عندنا our guest اللي هو أنيس روان, a data processing student, a full stack developer and a software engineer. دونك مرحبا بك معنا أنيس في السيشن تاعي. يعطيك الصحة. اليوم في السيشن تاع Let's Droid راح نشوفوا a quick peek about React Native باسكو it's a very huge library. تسمى اليوم نشوفوا شوية some basic stuff, how to set up the environment, ونشوفوا how to make a quick app. راح نشوفوا how to do a small to-do list. يعني في any tutorial راح يديروا هاد that kind of applications because it's easy to learn and it's useful in it. لما واحد يحب يدير his own to-do list, it's the best way to start learning this. So let's first talk about React Native with that. React Native is a JavaScript library, a JavaScript framework, not a library. It's a React framework actually. Because React JavaScript هو library و React Native is built React JavaScript. تسمى React Native is a framework اللي يخلينا نكريو mobile applications ومم web applications because it's not specific to mobile. Now we use it because it's convenient for us to make mobiles for Android and iOS using a single code base. تسمى you learn React, you don't have to learn كما we usually do نتعلموا Swift for iOS and Kotlin ولا Java for Android والweb HTML CSS and JavaScript. تسمى دوكا واش نديرو نتعلموا React and we use the knowledge تاع React, the states, the hooks, the props, everything نutiliزيو هذا knowledge to build mobile apps. تسمى ما كان نعاودو نتعلموا من دار وجديد. So this is the big power of React Native. So Tuka, let's start. Let's build a project. We can show how to set up a project. I created a small folder to Let's Droid. So let's open the command line here. We move to folder created. So here, to build the mobile applications, we have two ways. We can either set up a fully native React Native project. معناها راح نset up SDK, JDK for Android و iOS نset up whatever there is to set up in iOS. و web, whatever there is to set up in the web. بس احنا we are gonna use a simple framework اللي راح يدير لنا كلش without having to care what to do, what to set up, etc. هو راح يدير كامل the setup. We only have to install it اللي اسمه expo. expo نستاليوه بالnpm. You can just type npm install expo. هكا we can just install it this way. And I have it already installed in my computer. تسمى ما كنا نستاليها, but we have this expo CLI اللي راح يعطينا tools and commands to create and initialize React a mobile app and React Native environment. تسمى احنا دوكا
puisque عندي expo, what we have to do is to initialize a new expo project. What we do first نديرو expo init نمدو الاسم تاع الابليكيشن. Let's call it to do list. هو هنا راح ينستالي لي، هنا راح يعطيني سمول منيو اللي راح نخير فيه هاو تو سيت اب بروجكت. نقدروا ميم نديروا تمبليت وذ تايب سكريبت اذا تحبوا تخدموا تايب سكريبت. we can already do some functionalities كيما tabs اذا تحبوا par exemple some an application with many tabs كيما Instagram is an app with many tabs. هذوك يتسويتشيو بين سكرين تو سكرين يعطونهم تابز هنايا. تسمى تقدروا already it's already built in. فاحنا راح نديروا a blank project because we don't actually need that. راح نشوفوا just the basics. So ما بدا ينستالي نحكوا شويه على the idea تاع React Native. كما قلنا it's code once learn once and code everywhere. باسكو بكري كنا نستعملوا the web view. حنا جاي يطلع web view هذا was a tool to help you make Android apps. بصح it's actually web apps executed in Android environment or in application environment. It's not really a mobile app. It's just a web-based application بصح برك in the phone. احنا هذه we couldn't have some native features كيما for example push notification كيما some actual tools اللي مدهم Android. We were always bound to واش عندنا في الويب. we are actually coding in web برك executed in Android. So la puissance تاع React Native هي هنا. It's the fact that you can code only once. I mean not once, sorry. You can learn React once. ومن بعد with a set of features اللي كاينه في the library React Native تقدروا تبيلديو some native apps داير بها اسمه React Native. تقدروا تبيلديو native apps for iOS and Android. For example كما قلت لكم the example تاع مقبل push notification ولا scroll view. Scroll view is an amazing tool باش تسكروليو in your application. كاين نفس واحد اخر ثاني دي tabs هذوما we can do the tabs. نورمالمون اذا خدمتوا في اندرويد ستوديو تعرفوا الفراغمنتس. it's the same idea هنايا and many other features اللي فريمون يرجعوا React Native intake. And how is it possible bon باسكو طول شويه ما نزيدوش نطولوا شويه احنا في الهضره. how is it possible it's just باسكو في React Native عندنا عرسيطوا هذا البريدج هذا is كي نمدوا له حنا code written in React Native راح هو يكمبيليها into one of the target environment. تسمى اذا for example let's say استعملناها scroll view اذا كومبيليناها for the web environment راح يرجعها لي just overflow scroll بالسي اس اس. اذا كومبيليناها in an Android environment راح يرجعها لي into scroll view. اذا في iOS environment the scroll view equivalent. I never coded in iOS so عندي خدمته بسويفت you know how it works. Anyway so راهو كمل هنايا the setup تاع البروجكت. كان ندخلوا هنا نقدروا نلقاو بلي it's the same thing as a React project. So let's open it في VS Code and هاوليك عندنا app.js exactly كما normal web app React web app. برك هنا what will change is the libraries اللي راح نستعملوهم and the styling اللي احنا نولي لهم شويه هكا. So دوكا لازم نبداو نكزيكوتيو our application. هي en temps normal when we are building a React application نديرو just React start or not React start, npm start or yarn start depending on which package manager you use. And it's the same thing. We can use yarn start or you can use expo start. Sorry. And we do expo start. Sorry. تفضل. اوكي سو دوك راح ينونسي لي سمول سيرفر. هذا السيرفر هذا راح نقدر نبلدي به ماي ابليكيشن ولا نشيبي به ماي ابليكيشن انتو برودكشن
ونشوف تانيك هنايا the log تاع الايرورز potential errors اللي capable يصراو لي in this small console. What do we run هنايا our Android application؟ إذا عندكم emulator عندكم هذا البوتن هنايا run Android device emulator. نظن إذا يبان لكم سي نزومي عليك Android device / emulator. You click here, you have your Android installed in your phone, your application installed in your phone. هنا run on iOS simulator إذا عندكم a Mac or an iOS emulator installed in your PC. I don't have it because I'm in Windows. تعرفوا Windows and Mac الحرب. And you can run it in your web browser because قلنا حنايا we are using this. We can ship this into the 3 platforms: web, mobile, web, iOS, and Android. يعني web and mobile. So this application, I will use the QR code هنا given هنايا. So what do? We first install Xpogo in the mobile. ندخل في Xpogo in my phone. Can you switch to phone? To screen C'est share bon, telephone? switch. It's Okay. done. So okay. So هنا عندنا some عندنا a menu. واش نقدروا نديروا به؟ We can do scan QR code, and we scan the QR code هذا, and the Android application will get installed in your Android phone. So نستناو هذا طون يتنستالي. اوكي سو دوكا عندنا our Android application مفتوحه. هنا رانا in development mode. تسمى any errors, any syntax error or server error or any kind of error whatsoever will be displayed هنايا as a result. For example, if I change a component راح ندير une error syntaxique في الكود في VS Code. if I save نلقاو باللي راح يافيشي لي الإيرور تاع GSX. So in production mode ما راحش يافيشي هاد لي زيرور obviously, but it's better to not leave any warning ولا errors في production. Anyway, so let's get back to our editor. هنا رانا شفنا كيفاش نقدروا نستعليو the application in the phone. Let's get back to the VS Code. So هنا نقدروا نشوفوا عندنا text tag. عندنا نشوفوا بلي ما كاش our usual tags كيما div, span, I don't know, ul, li, etc. باسكو we are not using web tags. هادوما they are React Native based tags. وعلاش؟ because once the bridge will compile them, each of these tags will be transformed into a native component. For example, text هذا إذا رانا في الويب راح يرجعها div. إذا رانا في الموبايل راح يخليها كما راهي، راح يخليها text ولا راح يخليها ولا راح يرجعها into a component compatible مع iOS. So let's just delete that for now. لا, let's keep it for now. So for the styling, puisque قلنا كيف again نعاودو نقولو the basic part تاع it's for the 3 platforms. تسمى we can't use native CSS. CSS is for web only. تسمى هنا we have to use a specific styling تاع React Native. راح يكومبايليه and so راح the bridge يكومبايليه depending on the target. So باش نكريو a styling we have to create a style sheet هنايا. We have to import style sheet from the React Native library ونكريو a new style sheet. الداخل is a JSON file and it's more or less like CSS. flex عندنا background color عندنا align items عندنا justify content عندنا a lot of things. So everything is available in the React Native documentation. The React Native documentation is really rich and the community is open source community is amazing. تقدروا تلقاو every single solution written for your specific platform. كان يبدلي they create libraries specific for Android and web وكان يبدلي they create libraries for
iOS. So it's a really rich community, and the documentation is really well written and easy to learn, and it's really amazing actually. So دوكا نبدا شويه. كما قلت لكم, if you know React, this is not weird. This is actually familiar. عندنا our default component هنايا exported, سمينا app, ورانا return GSX. So it's the same thing as a React project. We also have the React tools كما use effect, كما use state, كما props, etc. etc. And we can also use a data management كما Redux, and anything you actually used in React project you can also use it in React Native project. So اللي يعرفوا يخدموا برياكت won't be really lost. It's really easy to pick up. So let's start نديروا our to-do list. So first of all, let's state اللي راح يكون فيها our to-do list. كيف to create a state. هنا رانا في functional React, تسمى رانا نخدموا بالhooks. Let's create نسموها to do and نديروا له setter set to do react.use state and initialize as an empty array, or ندخلوا نديروا لها شويه some to do. Just do this. So we'll just say item 1, item 2, item 3, just for the sake of example. إذا عندكم questions or anything, don't hesitate please. ما فهمتش شي حاجة تفضلوا في الشات أنا نقرأ. So هنايا كيف we are going to use the same way we were using the states and the props في React normal React project. So هنايا what we can do, we can create a map. We can map through the elements تاع this to do, this state. So we can do to do dot map, or we can call it to do list, set to do list, to do list dot map. اسمها it returns GSX element. Okay. So هنا واش نقدروا نديروا, we can the to-do list inside a text tag. كان نديروا outside of a text tag it's wrong. لازم نديروا any kind of text لازم نديروه داخل text tag, سينو يدير لك error because he can't know how he should compile that text. If we have a text or image or any kind of data to display لازم نديروها inside the tag. ماشي كيما في الويب, if we use في الويب لكن نديرو simple text without any tag يمشي normal because web باين target تاعو. بصح هنا he can't know, he has to know what kind of element, what kind of component of the native target راح يوتيليزيها. So to use text لازم نديروه inside a text tag. So هنايا we're just going to display our to do, and since ما كانش بي ار باش نخلفوا ستار we do this /n. Okay, so let's go back to our mobile. عنده تانيك fast refresh. You can see your real life your changes in real time. Sorry. When you save, you change something in your project and you save, you will see it instantly in your phone. So let's switch to the phone and let's see the changes. Okay. So هنا نقدر نشوفوا the items actually displayed. بون وعلاش راهم محطوطين في الوسط because of this styling, ودوك نبدلوه. styling هذاك اللي حطيناه من قبل inside the project دوك راح نحيه, ودوك تشوفوا when I save it will instantly change without me having to refresh. دوك هنا I will delete it في البروجكت, I save, ودوك يتبدل. So
هنا رانا شفنا باللي الايتمز تاعنا راهم الفوق باسكو نحينا دي سنترينغ باسكو when you initialize a React app the default styling is يحط لك everything in the middle. So let's style a bit. Let's go back to the code and style this a bit. The code. Yeah, so No. Okay. So هنايا رانا display only text. So I want to put this inside an equivalent تاع div. هنا نعيطوا لهم a view. نحطوا inside equivalent تاع div اللي هما the views. And now رانا حابين نديرو styling for this. نديرو style. هنا we can either نفتحوا a JSON document وندخلوا styling تاعنا inline. ونزوم شويه maybe ما يتبان. So هنا نقدروا نديروا inside نديروا by example align content enter. We can do styling هنا or we can use the created style sheet هنايا. What do? We just put styles, just write styles كما راهي مكتوبه هنا dot اسم اسم تقدر تقولوا the equivalent تاع class. So هنا اسموها for example to do container or something like that. So هنا واش نديرو to style it we do to do container and we start coding the styling. So نبدا نديرو for example I want the background color as red. Can we switch to mobile please? اوكي هنا رانا نشوفوا بلي the background is red. ولا كان for example نحب نبدل دوكا I wanna add a margin. بون بلا ما نسويتشيو to the code I'll just write margin top كما مكتوبه كما مورفين نديروها في CSS and I'll add a margin تاع 15 pixel. And now we have a margin. تبعدوا لي زيليمون تاعنا. So now we can style كما مورفين نستايليو in any platform web mobile etc. even in Android Studio عنده the same kind of styling. برك هنا لازم نتبعوا الدوكيومنتيشن تاع رياكت نيتيف واش رياكت نيتيف يبروفايد لنا. It's really easy and it's really convenient. So let's go back to the code. جماعة اسك عندكم any question or anything? Is it clear ولا؟ If you have any questions please don't hesitate. Okay, so هنا رانا نشوفوا our styling هنا تابليكا. We have our margin top, we have our background color. ودوك نقدروا نزيدوا نخلطوا شويه فيها. We'll add a padding. We'll do a padding تاع 25 pixel. هنا باسكو كيما قلت لكم it's not like the web. تسمى هنا ما نقدروش نديروا 25 بيكسل ولا we can't do that. We have to use a numerical value. شنو يدير لكم an error. لازم نتبعوا what React Native understands. So let's now center the element. نديروا align content center and let's say align items center. Okay, so we'll see in a bit the changes, but just that the text is centered and we have a bigger container. بس قدرنا له padding هنا. Okay, so now we have created our small to-do list. بصح رانا حابين if we have a lot of them we scroll through.
So what we use the scroll view. هذا واحد من native components تاع React Native. Scroll view هذا, this object helps us to scroll through elements through the screen تاع our mobile application. هنايا كما قلت لكم قبل, it will be compiled as a overflow scroll إذا رانا في الويب, ولا as a scroll view إذا رانا في Android وإذا رانا في iOS, the iOS equivalent. Anyway, so to be able to use scroll view, we have to use it تحت a container that has flex1. I will explain in a bit وعلاش لازم نديروها تحت a container that has flex1. Okay, so container هذا قلنا نمدلو flex1. flex1 واش معناتها؟ معناتها take all of the space of the free space. For example, imagine عندي a small box of and a width of 3 pixels and a height of 10 pixels. هو واش راح يدير؟ راح يدي all of the remaining space في الطول. For example نقدروا نديروا بها, نقدروا for example نديروا a small bar من تحت و all the remaining space تديها this view. So the scroll view هذا, why does it need a view that has all the space؟ باش نقدروا نسكروليو through, باش يعرف بلي we can scroll through. لكن نديروها in a small space it won't work. So تسمى هنا واش قلنا if this overflows we can scroll through all of it. We can scroll through all of this component. I hope this will just help us to scroll through the element تاع our to-do list. هكا باش كي يكون عندنا بزاف we can scroll. I hope this is clear. So let's try and add more of them. Can we switch back to mobile? C'est bon. Okay. So هنا راح نشوف بلي we have a lot of items. We can scroll. We can simply scroll. هذا مكان دي scroll view. Okay, so let's go back to the code. راح نشوفوا كيفاش رجعنا the styling وكلش. So now let's get back to the code. Where is the code? Okay. Yeah. So now we want to add a to-do list. To add a to-do list, we need a text. Now, what we do, we'll simply create text field. هذه the React Native input type text. because احنا we are not in web again. We'll use a React Native proposed component يعني تقولوا text input. We'll import من الفوق. text input هذا عنده many attributes كما a normal text input. عنده a value, a default value اللي حتكون فيه. عنده on change بصح هذه ما تمشيش كيما الاخرين. This is just an event. حنا what we need is on change text. On change text هذا هو اللي راح يخلينا نشوفوا هو اللي راح يخلينا ريكوبيريو the text input by the user. وين راح يحط التكست اللي راح يدخلوا اليوزر؟ راح يحطوه داخل this parameter. هاي مكتوبه هنايا text of type string. تمنى just call it text and let's console log it. Let's just console log it for now. Okay. Now, okay, there is a problem. Oh yeah. I have to add a key. Oh, well, it's not really important. هنا لازم برك because we are copying a lot of components. We are using a lot of copy. We have to put a specific key. بس احنا we don't really need it right now.
So let's style it a bit. Do la place برك. Okay. Style it. هتختار we'll use an inline style. Let's say we'll give it a width 100% and the height second pixel, and that's it. I guess we just do a padding left at 25 pixel, and let's just do a border. هنا عندنا في الويب عندنا border ومن بعد نكتبوا solid black and the width تاع البوردر. هنا عندنا كل وحده عندنا border width اللي تعطينا لي بيكسل تاع لا بوردير تاع الاليمنت، نقولوا for example 5 pixel. عندنا border radius باش نعوجوا the border، and عندنا a lot of element let's say 25، and عندنا border نكتبوا border راكم تشوفوا هنا all of the different elements all of the different functionalities of styling اللي نقدر نديروها برياكت نيتيف. أنيس باش تبان في الكاميرا باش تبان في الكاميرا. yeah sorry. okay so هنايا as you can see we can have many of the React لازمكش تبان بالكاميرا. oh really Yeah. sorry دوكا سي بون. okay give me a moment. Okay, so now what we have, we actually styled a bit of our text input, then about the radius. Let's save and let's see. Okay, so I'll just add some styling before we go. نزيد margin top باش نبعدوها من الفوق. Let's say 5 pixel. Let's say 15 pixel. It's better. Okay, now this has a sorry. Okay, you can also put a placeholder. راح يخلينا نديرو placeholder كما في الويب. So let's say enter the task. Okay, so now نسحقوا we add a button باش كي يدخل a task, when he presses the button it adds it to the to-do list. So what we can do is هذه نحطهم in the same row. So we just create a view. قلنا view it's the equivalent تاع div, and we'll use a button اللي راح again نمبورتيوه من React Native. And now we'll just type in add. We'll add this element. Oh, sorry. Okay. هنا problem هنايا, and let's see in the console. شوفوا هنا بلي there is whenever there is a problem يفشها لنا هنا. So هنايا الغلطة اللي درتها هذا وين is this is not possible. As a button is not ما عندوش children, ما نقدرش نديرو elements لداخل. So واش نديرو؟ it's an auto closing tag وداخل نكتبو title. Let's call it send. Let's say نكتب داخل send. Okay, and the problem تاع button هذا is that we can't style it. We can't style it. هنايا لازم نحوسوا على other alternatives كما touchable ولا touchable opacity ولا any other alternative. بصح حنايا for now we'll just use this one because it's convenient. The other one you can find it for documentation. It's really simple to use. Oh, it's way better than the native button. Anyway, so now let's just say that whenever we click,
وهنا on ما عندناش on click كما في رياكت عندنا on press if كيس function and الفانكشن هذه واش راح نديرو we'll just add a new to do list so هنايا we just say set to do list and our new to do look هنا we'll create a state let's call it new to do set new to do react dot use state and initialize as an empty string okay so let's say that whenever we input this whenever we press this button يجد لنا this new to do and this new to do كيفاش نقدروا نجيبوا the value تاعها in the unchanged text we just say set new to do and we say this is text here okay so far so good est-ce qu'il y a عندكم des questions or anything عندكم des questions please اكتبوا في الchat anyway so let's switch back to the phone are we on the phone We're on the phone. okay so let's input a new task كتبت ديجا وحده let's say my new task نديرو send and here it goes and let's say hello world okay so now we just created the to-do list okay so we can go a little bit further هنا واش نقدروا نديرو we can for example each time he inputs the task the input تاعنا يولي empty so what we do we say value it's the new to do and now we can set this set new to do and whenever we press this button whenever we press this button we just say that set new to do will be an empty string okay so let's try it في telephone I'll just نعاود نلونسي البروجي okay so now we have only 3 items let's add more and it's working okay so now let's fix شوية the styling because it's ugly we take away this background color نقولوا the let's go back to the code please can you go back to the code Yes, I've called. okay thank you so now what we can do we can add a style here we can add a style in the view اللي يحكم the button and the text input let's say flex direction row and now let's say this is 90% مش 100 well, let's say 80% yeah let's say 90 there. okay let's هذه نحكموها نحطوها تحتها كامل sorry let's take all the view this view
ما نحكموا الانبوت كامل نحطوه لتحت كامل because it's way better. Okay, so now let's باش نقدروا ناميليوريو. Okay, so let's say padding, let's say to 15. And okay, so this is better, I think. And let's take away this. Let's not make it centered. And okay, so that's it. Go back to the phone. Can we go back to the phone? Yeah. Wonderful. Okay, so let's restart the app and let's see the result. Okay, this is already better. Welcome to why button is bad because we can't style this. So we have to, okay, this is a warning. We can't style this, so this is really, really annoying. Okay, so وعلاش React Native is not as popular as Flutter ولا Kotlin because of the performance issue. البروبليم مع Flutter is البروبليم مع React Native is the bridge هذا كيكونسومي بزاف performance wise يكونسومي بزاف. So Flutter, when he compiles direct into machine code. Same with Kotlin, تسمى يمد لك literal native experience. But the problem مع Flutter is the use of JavaScript. تسمى JavaScript كي كومبايليوها راح ينزل compile into the 3 targets, so it's really hard to do. So the bridge هذاك is the reason why it's not as popular as الآخرين. بصح it's used in many popular apps منهم Discord. Discord is made with React Native. The app تاع Facebook is made with React Native. I think also Viber ولا WhatsApp, I don't know, نسيت واش من واحد فيهم en tout cas. Viber ولا WhatsApp مخدوم برياكت نيتيف. It's an actual popular framework. C'est juste que الآخرين are more performant. Anyway, so let's try and input new tasks. And there you go. And now we can scroll through and we have a task. You can also imagine هنا ما نديروش to-do list, نديرو a chat application, why not? And there is a lot of elements we can do with this simple styling. Okay, so let's try something else. Let's say, for example, let's go here. Let's go into the container and let's say border radius. Let's say 5. Let's give it a border width at 2 pixels. And let's give it a width of 90%. And here in the container, let's say align items center. Okay, this is a bad idea. So align items basically is centréها par rapport à l'écran and we par rapport au container. And since the container تاعنا عنده both the text input and the to-do list, let's just say هنايا justify content center. Okay. Oops. Okay. Okay, so we align self-center, and now we'll do a margin top. Let's say 2 pixels. That's enough. Oh yeah, no, doesn't do more. Oh wait, we already declared margin top, sorry. Say 25 pixel.
and هنا نديرو padding top 25 pixels. Okay, so let's go back to the mobile نشوفوا the result, the final result تاع هادي. انا في موبايل. C'est bon? Okay. Oui. Okay, so let's restart the application باش نفرغوا the state. Okay. So okay, so now let's say new task. And there we go. Hello world. GDG is the best. And this is a simple to-do list using React Native. Do you have any questions or anything you want to know about React Native? Please, you are welcome to ask any question in the chat, please. يعطيك الصحة أنيس على كامل لي زانفورماسيون اللي سولنا في هذه السيونس. بون en attendant كش ما يكونوا كاين دي كيسيون. كاين هوت ريلود. يس كاين هوت ريلود اند اي ثينك هضرت عليها من قبل. كاين دي هوت ريلود تبدل العفسه تماك when you save تشوفها instantly in your mobile. Yeah, so en attendant d'autres questions. بون اون كانت عندي كيسيون كيما كنت تخدم تاعك الاخر كيما كنت تلونسي في الابليكاسيون تاع رياكت نيتيف كنت تخدم اكسبو فريم ورك. دونك شو اسكو تقول لنا شغل باغ اكزومبل بروس اند كونز تاعها بارابور كان نخدموا باغ اكزومبل رياكت نيتيف سي ال اي. So the pros تاع Expo, it's really easy to set up. It gives a lot of tools باش deploy l'application تاعنا باش debugger l'application and some beginner tools, let's say. بصح the cons تاعها is the fact that it's restrictive. تسمى عفسه اللي ما كانش في Expo won't work. كاين some libraries تاع React Native اللي ما يمشوش مع Expo because Expo can't support them. Also the performance issue. راح نزيدو نديرو another framework on the top of another framework تسمى راه نهلكو شويه البرفورمانس. And كان a lot of small details about Expo اللي ما يساعدوش, and I would recommend باسكو using React Native CLI is a bit hard to get into, but it's better than using Expo. But if you want to just create a small app or just to do a freelance thing, حاجة ماشي تاع long term, Expo is the perfect tool to use باش نخدمو React Native application. Thank you. Welcome. Je pose des questions. Pour les gens des touche media, il ما بيكونش comme chaque séance we're doing giveaway on GitHub t-shirt. So les باغي يدخل في giveaway il suffit juste يدير commentaire في chat point d'exclamation Droid باش تدخل في giveaway. So I guess كاين some questions في chat. Okay, a question from Sabrina. What are the limitations of React Native? Okay, limitations of React Native is the performance. Compared to other tools and framework, performance تاعو are slow as hell. Also, the limitation is the use of native components. كاين some native components اللي ما نقدروش نديرو بهم React Native and لازم نجوزو على some native languages. غير اذا ديروا دي سيت اب, هذا نهضر على اكسبو, غير اذا ديروا السيت اب مع نيتيف يو اي كما رياكت نيتيف سي ال اي, باسكو when you set up React Native CLI لازم ديروا السيت اب تاع اس دي كي تاع everything that for Android development ولا iOS development.
which defeats the purpose باسكو حنا l'objectif تاعنا سي we code once و نكومبيليوها في different platforms يعني we learn once و نكومبيليوها في different platforms. So تما كاين هاد الدروباك تاع الدروباك تاع السهوله تاعها هذه تاع رياكت نيتيف سي البرفورمانسز. So limitations تاعها راهي هنا وكاين also limitations مع some كما قلت لكم some native functionalities تاع الموبايلز. وتانيك we are a lot library dependent. تسمى باش تخدم حاجه from scratch React Native is really hard. تسمى we'll use some libraries we hope libraries ما راحش يكونوا outdated ولا deprecated. هذا هو المشكل تاع using libraries. And Yunus قال I hope I answered the question على limitations تاع React Native. Other performant than React Native. Is that enough to say that companies in the future will kind of stop using? Personally, I don't think so. باسكو رياكت نيتيف لو بوت تاعو سي تتعلم رياكت اند بيسكو رياكت دوكا راهو دومينون في المارشي ما راحش الناس تتعلم كوتلين ولا فلاتر ولا دارت ولا تسمى they will instantly switch to React Native. انا بيرسونيلمون واحد هكا genre I had a project في فريلانس تاع creating a mobile application لواحد الكلاينت and I kind of did not have time to learn everything about some language يعني I know Java شو خدمت ديجا mobile apps using Java بصح I did not master it باش نخدمها فريلانس و I kind of did not have time وما كنتش حاب نخسر البروجي donc I switched instantly into React Native باسكو كنت نعرف ديجا رياكت اند شفت باللي ما كاش عفسه ديفيرونس كبيره سو ميم لي زونتربريز بيسكو قلنا رياكت از دومينون في لو مارشي دوكا كي تشوفوا موست اوف دي ريكروتمون وهذا كامل يديمونديو لك رياكت في السي في تما كما يقولوا ما حش يخسروا لو طون اللي تربحوا باش تتعلم لو طون اللي تربحوا بليتو كي تروح تيتيليزي رياكت نيتيف سي خير من تضيعوا وانت قاعد تتعلم انذر لانجويج ميم دارت دوكا تقدروا تقولوا بلي كاينه دارت تما كاينه فلاتر ويب اللي يوتيليزي دارت بصح مازال ماهوش ستيبل انف باش الناس تيوتيليزي فول ستاك فلاتر تما دوكا سي فري كو اون تيرم تاع نخدموا ان موبايل ابليكيشن ميو فو نستعملوا فلاتر بالذات ديريكتومون بصح حنا كنحبوا نديروا ملتي بلاتفورم اب لازم رياكت نيتيف از ذا بيست سوليوشن بور موا بيرسونيلمون. هذه كيما قلت لكم حسيت بها كي سويتشيت للفريلانس كي بيتو كي خدمت موبايل ابليكيشن دي فريلانس. what do you mean data persistence زعما لي اسمو لي local storage و session. You're welcome. اوكي سو بور داتا ستورج و لي سيسيون وي باين كاين عفسه. اي دونت نو اذا كاين حاجه تاع رياكت نيتيف بالذات بصح كاينه على بالي بلي كاينه لايبريز اللي يجريوهم خدمت بوحده منهم دايوغ في البروجي اللي فريلانسيت فيه هذاك. يس كاينه و جينيرالمون يعني دونت ريلي نيد ذات باسكو كي تخدم برياكت نيتيف يو الموست لايكلي تخدم سوا فاير بيز ولا سيرفرلس ابليكيشن تما you don't really need مي سينو كاينه there is. اصلا كي تشوفوا دي اوبن سورس كوميونيتي تاع رياكت نيتيف راهي كبيره بزاف تقدروا تلقاو any solution about anything.
I hope répondez على الكيستيون. إذا عندكم d'autres questions تفضلوا please. My pleasure. So كاينه actually كاينه واحد اللايبراري اللي استعملتها انا هذه تاع داتا persistent data اسمها async storage. بون هي ديبريكيتد بصح يامات كنت نستعمل من بديت رياكت نيتيف استعملت هاد اللايبراري هذيا كانت مخلطه شويه بصح it was really simple هاد اللايبراري ماشي خير من local storage باسكو تاع local storage سهله but same principle اسمها async storage. اوكي سو كش ما كاين دوطخ كيستيون ولا Bon, des questions par rapport React Native, puisque actually inherited from the web library React. Tu m'as actually مثلا في React ça existe par exemple libraries for styling your components. كيما ماتيريال Since يو اي material UI كيما style components كيما bon نحبوا نديرو تاوين CSS React etc. Since in React Native, genre the styling is not really CSS, although it's similar. So est-ce que ça existe libraries for styling our React يس Native يس component? كاينه كاينه واحده يا ربي اسمها اسمها رياكت نيتيف بيبر. هذه سي ذا سيم سي ليكيفالون تاع ماتيريال يو اي برك تاع رياكت نيتيف اسمها رياكت نيتيف بيبر. how to consume API كيما يس تبع امبورتي كاينه اكسيوس في React Native import Axios and you can do your API calls كيما موالف كيما في React JS. Bon, يعني je pense c'est une question تاعي هذيك هي. Est-ce que est-ce que نعم tu est-ce que تقدر تحكي لنا شو يعني كيفاش يكون راوتين يعني في React Native bon في موبايل je sais pas تسمى navigating between screens in general. الراوتينغ في رياكت نيتيف عنده اللايبراري تاعو اسمه رياكت نافيجيشن. رياكت نافيجيشن هذيا اون فيت احنا واش عندنا في الويب كيفاش تمشي عندك ستاك تاع هيستوري. الستاك هذيك كل ما تفتح النوفال فوناتر راح يبوشي لا فوناتر هذيك للستاك وكل ما تعاود تولي اللور راح يبوبيها. ما ايماجيناك شغل بون تشفى شويه على الجو على اللينكد ليست سي ذا سيم ايديا بيسيكلي شنو يمشي على اساس انها ستاك على انها ستاك داتا ستراكشر. تما هذه واش نديرو نقسموها انتو سكرينز والسكرينز هذوك عندهم الريفرنس تاعهم النيم تاع السكرين ومن بعد each time بدلو each time بلوتو ريفرنسيو الكومبوننت تاعنا في سكرين راح يريتي من عندها بروب اسمه نافيجيشن. هذا البروب هذا اللي اسمه نافيجيشن راح يخلينا نوتيليزيو دي ميثود كيما نافيجيت
باش نسوطيو بها من سكرين لسكرين. تما كنديرو باغ اكزومبل في انسايد كومبوننت نديرو نافيغيت دوت بروب اونتر بارونتيز باردون نافيغيت نافيغيشن دوت نافيغيت اونتر بارونتيز ندخلو الاسم تاع السكرين انا حابين نروحو ليه. واش راح يدير؟ راح يستاكي فوقها سكرين هذاك الجديد، راح يلود سكرين الجديد هذاك اون توب اوف ات، ومن بعد كي تكليكيو على ريتيرن بوتن في التليفون راح يبوبي هذاك السكرين، تلقاك شغل يدير سمول انيميشن تاع ينحي السكرين هذاك. تما هي اللايبراري اسمها رياكت نافيغيشن، دوكيومنتيشن تاعها بزاف هايله وبزاف ريش. وكاين ماني تايبس اوف نافيغيشن، يعني هذه اللي هضرت عليها باسكو اندرويد في اندرويد يعني كاين many types of navigation منهم تابس. انا هضرت دوك على ستاك نافيغيشن، كاينه اولسو تابس، كاينه اولسو فراغمنتس، كاين معمره، كاين فريمون معمره. سو هذه هي. So I guess هذا هي نقدروا نكلوتشيريو السيونس هذه. دونك يعطيك الصحة فريمون أنيس، سيتي تري ريش يعطيكم الصحه هاني، ميرسي سيونس. بوكو نتوما، ان شاء الله تكون عجبتكم. إن شاء الله. واذا عندكم دوطخ كيستيون ولا كاينه ديسكورد، كاينه السوشيال ميدياس. بون، يعطيك الصحة ويعطيكم الصحة كامل اللي يسمعنا. جيسبر تكونوا استفدتوا و نتلاقاو إن شاء الله في نسخ ملتقيات. دونك سي سا. يعطيكم الصحة و تهلاو في روحكم. تصبحوا بخير. تصبح بخير.